Okay. So, good morning, all of you. In previous class, we discussed about the angle modulation and types of angle modulation, basic concepts of angle modulation. So, angle modulation signal before carrier signal, it is like this. After angle modulation, the carrier signal becomes like this. So before the angle is theta of t, after angle modulation, it becomes theta I of t, where theta I of t is instantaneous angle. Now, angle modulation is two types, frequency modulation and phase modulation. So in frequency modulation, frequency changes, and how the frequency changes is like this. The frequency changes like this. So FC becomes FC before, after it becomes FI. Before FC it becomes FI. FI is equal to FC plus KF M of T. Okay, where KF is frequency sensitivity. Okay, so now we derived the equation of frequency modulation, which is given as S of t is equal to AC cos 2 pi FCT plus FCT plus KFM integral M of t dt. This is FM equation, generalized FM equation. Okay, now the spectrum is like this, and carrier swing and frequency deviation definitions of this, and delta f is called frequency deviation, and carrier frequency is called 2 delta f. Okay, so important formulas, those are. Now another type of angle modulation is called phase modulation, in which the phase changes. Before modulation, phase becomes phi, and after modulation, phase is phi I, instantaneous phase, where phi I is equal to Kp m of t. Okay, after that we derived phase modulation equation. S of t is equal to AC cos 2 pi ct plus Kp m of t. That's it, Kp m of t. This is our frequency and phase modulations. Now we have to see the relation between, this is 2 marks important. Okay, 2 marks. What is the relation between frequency modulation and phase modulation? Okay, 2 marks important. So if frequency modulation, phase modulation, both are like brothers anamata. Both are like brothers. You call it as ఏమంటారు దీన్ని, కవలాలు అంటారు చూడండి, అట్లా ఇద్దరు సేమే. FM and PM both are same, both are related to each other, both are very closely related to each other. They are like twins. Okay, so FM and PM are both are twins. So how they are related, now we have to see how they are related. ఎలా రిలేషన్ ఉంటుంది వారి రెండింటి మధ్య అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. Okay, so before that we have to know the FM equation. FM equation is like this. So frequency modulation signal ఈ విధంగా ఉంటుంది. AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integral M of t dt. And phase modulated signal equation, it is like
AC cos 2 pi FCT plus KP m of t. So ఇది ఈక్వేషన్స్ కదా. Now I will explain through a block. Okay, so let us consider an FM modulator, frequency modulator. Okay, let us consider frequency modulator. Okay, so this frequency modulator అనుకుందాం. ఇన్పుట్ ఏముంటుంది చెప్పండి? మెసేజ్ సిగ్నల్ m of t. Every modulator input is our message signal. Okay, and అవుట్పుట్ ఏముంటుంది చెప్పండి? అవుట్పుట్ FM మాడ్యులేటర్ అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? FM సిగ్నలే కదా. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ FM సిగ్నల్. ఎస్ ఆర్ నో? FM సిగ్నలే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈజ్ FM ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటర్. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ m of t ఇన్పుట్ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? FM సిగ్నల్. ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అంటే ఇదే కదా ఉండేది. ఎస్ ఆర్ నో? AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF ఇంటిగ్రల్ m of t dt. సో ఇన్పుట్ m of t ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, నౌ యూ హావ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ m of t. Here input is m of t. That's why we are getting this equation. Input message signal ఉంటేనే కదా ఇది AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF integral m of t dt వచ్చేది. Yes or no? Now I will just change the block diagram. కొంత చేంజ్ చేస్తాం అన్నమాట. I will change this block diagram. ఇదే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కొంత చేంజ్ చేస్తాను. ఎలా చేంజ్ చేస్తాను? ఈ విధంగా చేంజ్ చేస్తాను. So I will just modify the block diagram, what I said. Okay, the block diagram, frequency modulator signal block diagram, I will just modify that diagram like this. So what I kept here before frequency modulation ki mundu em petnanu nenu differentiator petnanu. Yes or no? I kept a differentiator. Yes or no? Here differentiator, oka differentiator పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ. yes, oka differentiator ని పెట్టాను. yes or no? సో బిఫోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ జస్ట్ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నే నేను కొద్దిగా దీనికంటే ముందు ఏం పెట్టినాను? డిఫరెన్షియేటర్ పెట్టినాను. సో డిఫరెన్షియేటర్ కి ముందు ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తాం అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్తాం. సో FM కంటే ముందు డిఫరెన్షియేటర్ పెట్టాం. జస్ట్ FM కంటే ముందు డిఫరెన్షియేటర్ పెట్టాం. ఇన్పుట్ ఏమిస్తుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్తాం. ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ m of t ఇస్తే డిఫరెన్షియేటర్ వాట్ ఇట్ డు? డిఫరెన్షియేటర్ it will differentiate the signal. Yes or no? It will differentiate the signal d by dt m of t అవుతుంది. differentiate the signal which is given as d by dt m of t. Yes or no? This d by dt m of t is now input to the which FM modulator. Yes or no? FM modulator input message signal కాకుండా differentiator signal ఇస్తాము. differentiator output ఇస్తే if we give differentiator output to the FM modulator, then what happens? See here, then what happens? Wonderful equation comes here. See input s of t equal to s of t. This one is s of t కదా. s of t. సో ఇక్కడ చూడండి మెసేజ్ సిగ్నల్ m of t ఉంటే ఏమొచ్చింది? ఇదే కదా వచ్చినది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ m of t ఉంటే ఇదే కదా వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏముంది? d by dt m of t. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? m of t ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ d by dt m of t. సో m of t ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? d by dt m of t. ఈ m of t ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ d by dt m of t ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ m of t ప్లేస్ లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2 pi fc ప్లస్ 2 pi kf ఇంటిగ్రల్ d by dt m of t. d by dt ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. d by dt m of t dt. ఇన్పుట్ m of t ఉంటే m of t నే వస్తుంది. ఇన్పుట్ d by dt m of t ఉంటే ఏమొస్తుంది? d by dt m of t వస్తుంది. జస్ట్ చేంజ్ చేసినాం. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఈ ఇంటిగ్రేటర్ ఈ డిఫరెన్షియేటర్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు వాట్ వి గెట్? AC cos 2 pi FCT plus 2 pi KF in m of t వస్తుంది.
Yes or no? 2 pi kf m of t. This is nothing but which signal? Phase modulated signal. This is nothing but which signal? Phase modulated signal. See here, phase modulated signal equation ide kada. AC undi, AC undi. Cos undi, cos undi. 2 pi fct, 2 pi fct undi. KP undi. KP బదులు ఏముంది? 2 pi kf ఉంది. KP అంటే ఏంటి? Constant. 2 pi kf is also a constant. So it is not matter. KP ఉన్నా, 2 pi kf ఉన్నా, 2 pi KP ఉన్నా, 2 pi f ఉన్నా, 2 pi 7 ఉన్నా, స్క్రీన్ విజిబిలిటీ ఉంది కదా, మెసేజ్ చేయండి ఒకరు. పోయిందా? ఎస్. సో this is our what we are getting? Phase modulated signal. What we are getting? Phase modulated signal. So instead of KP we are having only 2 pi kf. So it is not necessary, it is negligible. Okay, so KP unna 2 pi KP, 2 pi kf, 2 pi 8 ఏది ఉన్నా కూడా ఒకటే. Okay, so it is nothing but what we are getting? PM signal. So చూడండి ఇక్కడ, by using frequency modulator, we can generate phase modulated signal. Yes sir. By using frequency modulator use chesi phase modulation generate cheyochu. By using just differentiator use chesi generate chestam. Similarly, if we put integrator before phase modulator, just integrator generate chestam. So ante etla ante జస్ట్ పిఎం ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఉందనుకోండి. ఎం ఆఫ్ టీ ఉంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఉంటే మనకి ఇదే కదా వచ్చేది, పిఎం సిగ్నల్ కదా వచ్చేది. వి గెట్ పిఎం సిగ్నల్. దిస్ పిఎం సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ థింగ్. సో వెన్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ ఎం ఆఫ్ టీ, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎం ఆఫ్ టీ. సపోజ్ if the input is given to integrator, if I kept integrator before phase modulator, input is applied here, m of t is applied here. M of t apply చేసి integrator output ఏమవుతుంది? Integral m of t dt. Yes or no? So integrator integrates the input integration చేసి integration of m of t వస్తుంది. So now this is possible phase modulator. Yes or no? So m of t ఇస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది అవుట్పుట్. అదే ఇంటిగ్రల్ m of t dt ఇస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఈ m of t ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఇంటిగ్రల్ m of t సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అవుట్పుట్ వి గెట్ s of t is equal to ac cos 2 pi fct plus kp integral m of t dt. Yes or no? Integral m of t dt. See here. So this is nothing but which signal? FM signal. Yes or no? This is nothing but FM signal. So by using phase modulator, we can generate FM. Yes or no? So FM and PM both are same. By using frequency modulator we can generate phase modulator. By using phase modulator we can generate frequency modulator. Yes or no? So they are like twins. Okay, in angle modulation they are like twins. మీరు ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ రాయకూడదు ట్విన్స్ అని, ఏమి. సో మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. ఇవి రెండు ఆ విధంగా రిలేషన్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట, రెండు సేమ్. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటి అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్, దే ఆర్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం. సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే బేసిక్స్ కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు
ఎక్స్టర్నల్లో కావచ్చు, గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో కావచ్చు, గేట్లో కావచ్చు, ఇంకా ఎక్కడన్నా కావచ్చు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం. సో ఇన్ సింగిల్ టోన్ ఎఫ్ఎం, వై వీఆర్ కాలింగ్ సింగిల్ టోన్? సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్ ఎందుకంటాం? వై వీఆర్ కాలింగ్ సింగిల్ టోన్? బికాస్ when the message signal consists of single frequency term, మెసేజ్ సిగ్నల్లో ఏముండాలి? సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్ ఉండాలి. సో when the message signal consists of single frequency term, then the type of modulation is called single tone FM. So message signal in single tone message signal is AM cos 2 pi FMT. Now we have to substitute this M of t in the generalized FM equation. FM equation లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మెయిన్ FM equation లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. We have to substitute this M of t in main equation. So M of t is nothing but single tone signal AM cos 2 pi FMT. Now substitute this in main signal. Then what happens? M of t ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇంటిగ్రల్ M of t dt, ఇంటిగ్రల్ AM cos 2 pi FMT dt, 2 pi kf AM ఏమవుతుంది? ఇది బయటికి వస్తుంది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? కాస్ 2 పై ఎఫ్ఎంకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? సైన్ 2 పై ఎఫ్ఎంటీ బై 2 పై ఎఫ్ఎం వస్తుంది. సో 2 పై క్యాన్సిల్ అయితే మనకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటి ప్లస్ కేఎఫ్ ఏఎం బై ఎఫ్ఎం సైన్ 2 పై ఎఫ్ఎంటీ. నౌ దిస్ ఏఎం బై ఎఫ్ఎం ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ బీటా. సారీ, దిస్ KF into AM by FM. KF into AM by FM is represented as beta. Okay, beta. So beta is equal to KF into AM by FM. Okay, here I written this one. So this is S of t is equal to, now equation becomes AC cos 2 pi FCT plus beta sin 2 pi FMT. This is nothing but our single tone FM equation. This is nothing but single tone FM equation. You have to remember all these equations. Okay, very very important equations. All these equations you have to remember. Okay, all the terms also you have to remember. Beta, where beta is called modulation index. ఏమంటారు? బీటాని మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అని అంటారు. సో ఇన్ AM modulation index is represented by mu. Okay, modulation index represented by mu. Mu తోన రిప్రజెంట్ చేస్తారు, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో m అని అంటారు. బట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్, modulation index is represented as beta. Modulation index is represented as beta, which is given as KFAM by FM. Beta is modulation index. Very very important. Okay, so the term. Now this note, okay, note. So beta equal to KFAM by FM, where KFAM ante enti? KFAM ante enti? Delta F కదా, carrier swing anta, carrier swing కాదు, frequency deviation. KF into AM is nothing but delta F. మీరు ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఫార్ములా చదివింటారు కదా, ఇక్కడ carrier swing దగ్గర ఫార్ములా. Yes, see here, delta F is equal to frequency deviation, which is given as KF into AM, KF into mod M of t. So that one how to substitute here. Okay, this is very very important equation. Beta equal to K delta F by FM. Delta F is nothing but frequency deviation, and FM is nothing but message signal frequency. Okay, KF is nothing but frequency sensitivity. Okay, so this is nothing but single tone FM. Okay, now this single tone FM, is classified into two types. This single tone FM is classified into two types according to this modulation index value. Okay, according to modulation index value, there are two types of FM, which is called as narrowband FM and wideband FM. Okay, so narrowband FM or wideband FM. So narrowband FM is represented as, when we call it narrowband FM, when means beta less than 1. When we call wideband FM is when beta is greater than 1. Okay, this is the conditions for narrowband wideband FM. In narrowband FM, beta less than 1, beta value is very very lower than 1, and in wideband FM, beta is greater than
1. Okay. Now we have to discuss about the narrowband FM equation. In narrowband FM, when beta is equal to less than 1. Okay. So now we have to derive this narrowband FM equation. So narrowband FM equation, we know that singleton FM equation. We know already we discussed this singleton FM equation, which is given as S of t is equal to AC cos 2 pi FCT plus beta sin 2 pi FMT. Now this is nothing but cos A plus B. Yes or no? Cos of A plus B formula. Cos of A plus B formula, cos A cos B plus minus. Cos A cos B minus sin A sin B. Yes or no? So cos A plus B formula is cos A cos B minus sin A sin B. So S of t is equal to AC into cos A cos B. Cos 2 pi FCT into cos of beta sin 2 pi FMT minus AC into sin A sin B. Sin A sin B. Yes or no? Sin A sin B. Okay. So now here beta is less than 1. Already we know that. Okay. In narrowband FM, beta is less than 1. Then beta into sin 2 pi FMT. Beta ఈ టర్మ్ కూడా ఏమవుతుంది, beta into sin 2 pi FMT is also less than 1. Yes or no? So beta less than 1 అవుతుంది. Then beta into sin 2 pi FMT కూడా less than 1 అవుతుంది. sin 2 pi FMT వాల్యూ కూడా ఎంత ఉంటుంది, 0 to 1 మధ్యలోనే కదా ఉంటుంది. That's why beta into sin 2 pi FMT is less than 1. Okay. Next, we know that this is from trigonometric formula. Okay, trigonometry నుంచి వస్తుంది మనకు ఫార్ములా. theta less than 1 అయితే sin theta less than 1 అయితే sin theta ఏమవుతుంది, almost equal to theta. Okay, so in radians, okay, trigonometric form in radians. Sin theta is in radians. Okay, so sin theta is almost equal to theta. Cos theta is equal to 1. Okay, when theta is less than 1 అయితే sin theta అవుతుంది, cos theta equal to 1 అవుతుంది. అప్పుడు where here we have to consider theta is equal to beta sin 2 pi FMT. We have to consider theta is equal to beta sin 2 pi FMT. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో బీటా sin 2 pi FMT less than 1, sin of beta sin 2 pi FMT ఏమవుతుంది, beta sin 2 pi FMT అవుతుంది. cos of beta sin 2 pi FMT ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. So now we have to substitute this here. See here, I have written this. Cos of beta sin 2 pi FMT is equal to 1. Sin of beta sin 2 pi FMT is equal to beta sin 2 pi FMT. Okay. So that's why you have to substitute this in above equation. Then we get AC equal to S of t is equal to AC cos 2 pi FCT minus AC sin 2 pi FCT into beta sin 2 pi FMT. Now AC cos 2 pi FCT minus ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, AC beta sin 2 pi FCT sin 2 pi FMT. Okay. So now this is nothing but sin A sin B. Yes or no? Sin A sin B. Sin A sin B formula ఏమిటి, cos of A plus B plus cos of A minus B. Cos of A minus B minus cos of A plus B formula. Yes or no? Sin A sin B formula ఏమి, sin A sin B. Sin A sin B formula అమ్మా, cos of A minus B minus cos of A plus B కదా. Yes, this is the formula. So now we have to replace this thing by using this. Okay, so by 2 into 2 చేయండి, ఇక్కడ by 2 into 2 చేస్తే 2 చేస్తే 2 sin A sin B వస్తుంది. 2 sin A sin B is nothing but AC beta by 2 cos of A minus B, cos of A minus B, 2 pi FC minus 2 pi FM. 2 pi FC minus ఇది A ఇది B. A minus B చేస్తే వస్తుంది 2 pi FCT minus 2 pi FMT. సో 2 pi కామన్ తీసిన, 2 pi T అనేది కామన్ తీసిన, అందువల్ల అలా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో 2 pi FC minus FM into T. ఇంకోటి ఏమొస్తుంది, మైనస్ cos of 2 pi FC plus FM into T. Okay, now the narrowband FM is equation is AC cos 2 pi FCT minus AC beta by 2 cos of 2 minus into ఇక్కడ ప్లస్ కదా, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది. AC by beta by 2 cos of 2 pi FC minus FM into T మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్
AC beta by 2 cos 2 pi FC plus FMT. If you observe this singleton narrowband FM equation, if you observe this singleton narrowband FM equation, you have to recollect the AM equation. You have to recollect the singleton AM equation. Okay. So if you see this equation, you have to recollect the singleton AM equation. Singleton AM equation is similar to narrowband FM equation. This is very, very important relation between narrowband FM and singleton AM equation. So important relation. So the relation between narrowband FM and చూడండి ఎక్కడెక్కడికి పోయింది నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం నుంచి ఏఎం సిగ్నల్ ఈక్వేషన్ రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ రాశాను చూడండి, నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఏఎం సిగ్నల్ సింగిల్ టోన్ ఈక్వేషన్. ఏఎం సిగ్నల్ సింగిల్ టోన్ ఈక్వేషన్ ఎక్సెప్ట్ ఏంటి, నెగటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇన్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. ఈ లోయర్ సైడ్ బ్యాండే కదా ఇది. సో ఇది క్యారియర్, ఇది లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్, ఇది ఏంటిది అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్. ఎస్ అన్న, ద లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెగటివ్ సైడ్. ఎస్ అన్న. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, రెండు సేమే, కాకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది లోయర్ side band. So if we draw the spectrum of this narrow band FM equation, then we get like this. So here we are getting, so AC cos 2 pi FCT for this the spectrum is at FC AC by 2, at minus FC minus AC by 2. Already you know how to draw this spectrum. Already I discussed in the AM spectrum equations. Okay, that's why. So here I have written the direct spectrum. I have drawn the direct spectrum here by seeing the time domain equation. So actual గా ఇది వేయాలి అంటే దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో కన్వర్ట్ చేసి చేయాలి. కాకపోతే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఎలా వేయాలని. సో ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటీకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ప్లస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అండ్ మైనస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటి, ఏసీ బై 2 హాఫ్ అవుతుంది యాంప్లిట్యూడ్. ఓకే, ఏసీ బై 2 అవుతుంది. సో ఎఫ్సి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్సి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, మైనస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. సిమిలర్లీ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం అంటే ఏంటి, మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎంఏ కదా. So here we are getting one impulse function which having amplitude of negative minus AC beta by 2. So minus AC beta by 4 అవుతుంది, amplitude becomes half. So ఇక్కడ AC ఉన్నది AC by 2 అయింది కాబట్టి AC beta by 2 ఉన్నది AC beta by 4 అవుతుంది. Similarly, so ఇక్కడ ఒక impulse function, ఇక్కడ ఒక impulse function. Next similarly here we are getting FC plus FM దగ్గర ఒక impulse function, ఇంకొక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి, మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. సో ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, మైనస్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటి, ఏసీ బీటా బై 4 అవుతుంది యాంప్లిట్యూడ్, ఏసీ బీటా బై 4. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ నారో బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం frequency domain equation. So this is upper side band, this is upper side band, this one is lower side band, this one is lower side band. Both are same but except negative amplitude in lower side band. Lower side band consists of negative amplitude. Now we have to discuss the bandwidth of narrow band FM. So bandwidth of narrow band FM, bandwidth formula enti highest frequency minus lowest frequency. Highest frequency anta FC plus FM, లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా ఇది, లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదే తీసుకోవాలి. ఎందుకు సార్ అంటే ఓకే ఎస్. సో ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ఇది పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, వీటిని నెగటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటారు. ఏమంటారు, పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, వీటిని నెగటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటారు. పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటాయి, నెగటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇమాజినరీ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో, నెగటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇమాజినరీ. సో వీ వోంట్ టేక్ దీస్ వాల్యూస్ యాజ్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్, దట్స్ వై వీ టేక్ ఓన్లీ దీస్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటే
లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది? ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం ఉంటుంది. అందువల్ల బ్యాండ్విడ్త్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఏమొస్తుంది? 2fm వస్తుంది. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ యాజ్ అవర్ AM signal PC into 1 plus beta square by 2. Okay, so this is the narrowband FM equation. This is narrowband FM equation and frequency spectrum and the related formulas. Okay, so in today's class we discussed about the relation between FM and PM and singleton FM equation. Okay, singleton FM equation types, two types, narrow band, wide band. Narrow band ante enti, wide band ante enti, beta less than 1 10 narrow band FM, wide band FM beta greater than 1 అంటారు. సో వాటి యొక్క ఈక్వేషన్స్ స్పెక్ట్రము ఇది చదువుకున్నాం. ఓకే, టుమారో మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, టుమారో మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, టుమారో క్లాస్లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే నెక్స్ట్ వైడ్ బ్యాండ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్. ఓకే, సో ఈ రోజుకి ఇంతవరకు మనము స్టాప్ చేద్దాము. వీలైతే సాయంత్రం తీసుకుంటాను, లేదంటే టుమారో క్లాస్ తీసుకుంటాను యాజ్ యూజువల్. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి చూసుకోండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే సో పెడతాను పీడిఎఫ్, సెకండ్ యూనిట్ పీడిఎఫ్ పెడతాను నేను గ్రూప్లో. ఆల్ యూనిట్స్ పెడుతున్నా, 5 యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ పెడతాను, చదువుకోండి. మీరు యూట్యూబ్లో కూడా చూడండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. If you have any doubts, చెప్పమ్మా. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాను. టుమారో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుందాం. పీడిఎఫ్ పెట్టండి సార్. పెడతానమ్మా, ఈరోజు పెడతాను నేను. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నౌ.